rotando mi cuerpo, pero mis golpes van directos al frente. Buenos días, mis Simples amores. jabs directos. Feliz lunes. Todo el tiempo regreso Feliz a la 1 de barbilla. mayo. Vamos a comenzar nuestro workout. Añada una pequeña sentadilla si lo desea. Puede ponerse en cuclillas y golpear. Ese es el movimiento número 1, un jab simple con una sentadilla. Vamos, comencemos. Esas campeonas. El siguiente movimiento que haremos es un cruce. Trabajaremos los oblicuos. Vamos a cruzar, empieza a mover. Vamos, comencemos. Vamos a subir los brazos y a boxear para estar en forma. Hola a todos, soy Samantha Clayton, especialista en condición física y ex velocista profesional. Trabajo con Herbalife para ayudarle a obtener una vida sana y activa. Este es un ejercicio divertido y que realmente lo pondrá en plena forma para boxear. No se requiere ningún equipo especial, así que hagámoslo. Empecemos con un simple calentamiento de boxeo. Saltaremos de un lado a otro. Ponga sus puños a la altura de la barbilla. Solamente de lado a lado. Vamos, saltando. Lo que deseamos es que nuestra sangre empiece a fluir, empiece a mover los tobillos. Ahora estire los brazos hacia el frente y haga círculos con las muñecas. Prepare sus muñecas para el ejercicio. Muñecas hacia atrás y hacia adelante. Hagamos calentamiento con el abdomen. Los brazos encima de la cabeza, solo rodillas al pecho. Alza tu rodilla, vamos. Durante este ejercicio trabajamos la parte superior e inferior del cuerpo y el abdomen, con algunos golpes simples con los puños. Manos en las caderas, patas bajas. Vamos, patas bajas. Solo haremos un calentamiento de 2 minutos para preparar nuestro cuerpo. Patadas muy bajas. Abramos las piernas y los pies hacia afuera. Brazos arriba, solo tocaremos el piso y regresaremos arriba. Si no está listo para llegar hasta el piso, está bien. Baje lo más que pueda y hasta donde sienta cómodo. Vamos, ya tú puedes. Eso. Crucemos. Esto activará los músculos del abdomen, los músculos oblicuos. Realmente vamos a trabajar los músculos abdominales. Solo un poco más. Ahora los excelentes y anticuados saltos de tijeras. Vamos. Los brazos a la altura de los hombros para empezar. Incremente el movimiento, brazos sobre la cabeza. Terminemos con un elegante salto de cuerda. Suba los pies hacia atrás. Tenemos que calentar los cuádriceps y los glúteos. Ahora el ritmo cardíaco se activa. Empezaremos con un simple jab. Vamos. Puños arriba. No los apriete mucho para no lastimarnos. Suave y con cuidado. Una mano cerca de la barbilla, protegiendo la barbilla todo el tiempo y la otra mano se moverá hacia el frente. Y saltaremos hacia atrás y hacia adelante. Buenos movimientos de cardio para empezar. Puños arriba. Hacia atrás y hacia adelante. Adelante y atrás. Pónganse en posición para el otro lado y golpee hacia el frente. Adelante y atrás. Moviendo los puños. Si tiene mucho espacio, puede moverse hacia adelante y hacia atrás. Yo estoy de puntillas, así que estoy trabajando los músculos de la pantorrilla todo el tiempo. Rotemos las muñecas cuando golpeemos hacia adelante. Adelante y atrás. Moviendo los puños. Hacia atrás y hacia adelante. Buen trabajo. Wow. Es nuestro movimiento sencillo de golpes de jab. Ahora las manos arriba y solamente haremos un movimiento de tejer. Básicamente hará sentadillas y pisará de lado a lado. Lo más que pueda. Cada movimiento lo haremos durante 30 segundos y continuaremos con el siguiente. Wow.
Otra vez, trabaje según su nivel físico. Si solo quiere moverse y tejer en el mismo lugar, está bien. Pero si quiere bajar y desafiar sus cuádriceps y glúteos, llegue lo más abajo que pueda y agáchese más. Vayamos a nuestros jabs simples, jabs estacionarios. Abra las piernas, aquí mismo, y golpee hacia el frente, y rote la parte trasera del pie. Solo nos moveremos con los golpes. Yo estoy rotando mi cuerpo, pero mis golpes van directo hacia el frente. Simples jabs directos. Todo el tiempo regreso a la barbilla. Añada una pequeña sentadilla si lo desea. Puede ponerse en cuclillas y golpear. Este es el movimiento número 1, un jab simple con una sentadilla. El siguiente movimiento que haremos es un cruce. Trabajaremos los oblicuos. Vamos a cruzar el cuerpo. Repito, es muy importante que siga su movimiento. Tiene que girar los pies, girar hacia el cuerpo. Los jabs salen a la altura del hombro, cruzando el cuerpo. Trabajamos el abdomen. Trabajamos esos fuertes músculos oblicuos del costado. Vamos. Eso, campeona. Sígalo haciendo. Nos estaremos moviendo todo el tiempo. No hay descanso en este ejercicio para que el ritmo cardíaco aumente. Asegúrese de rotar sobre el pie de apoyo y que su vista siga a su golpe. Siguiente movimiento, empiece con el codo. Codo arriba a la altura de los ojos, aquí mismo. Repito, puede añadir una pequeña sentadilla para trabajar a la parte inferior del cuerpo. Este es nuestro gancho. Estamos haciendo ganchos con el cuerpo. Vea cómo se están moviendo mis pies. El giro de su cuerpo debe ser seguido de la parte inferior. Este es un movimiento excelente para los hombros. Ese es nuestro tercer movimiento. Nuestro cuarto movimiento es un uppercut. En un uppercut se golpea hacia arriba. Agáchese un poco y golpee hacia arriba. Baje y golpee hacia arriba. Repito, no ponga el puño muy arriba. Relaje muy bien las muñecas. No es una pelea de verdad. No tenemos guantes puestos. Estamos peleando para estar en forma. No hay ningún contrincante. Así que solamente haga ganchos. Repito, siempre. Cuando exhale, hágalo con fuerza de golpe. Exhale. Exhale 2 veces. Puede exagerarlo. Haga un ya. Ya. Quiero escucharlo. Sienta cómo trabajan sus abdominales. Eso. Buen trabajo. Regresaremos a nuestros saltos de boxeo. Si tiene una cuerda de saltar, puede trabajar con su coordinación usando la cuerda ahora mismo. Pero es muy bueno si puede trabajar el cardio sin una cuerda. Bueno, probemos una pequeña combinación. Puños arriba. Haremos 4 jabs, cruzaremos 4 veces, 4 ganchos laterales y 4 uppercuts. Otra vez. 1, 2, 3, 4. Cruce. Gancho, uppercut. Hagamos 2. 1, 2, cruce. Uppercut. Otra vez 2, 1, 2, cruce. 7, 8 y otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora quiero los pies hacia afuera, nos vamos a agachar. Este será su descanso. Les daré un pequeño descanso, pero muy rápido. Vamos a subir apretando los glúteos y haciendo círculos con las manos. Bajamos despacio. Apretamos la parte interna de los muslos. Bajamos. Subimos. Bajamos. Subimos. Bajamos. Subimos. Ahora revertimos el movimiento de las manos. Al contrario, esto hace trabajar los hombros y mantiene alto el ritmo cardíaco. Pero nuestro objetivo en este momento es apretar el interior de los muslos cuando subimos. Buen trabajo. Volvamos arriba. Con el salto. Jab directo y salto. Regresa al centro. Ahora a esquivar. Esquivar y abajo.
Esquivar y abajo. Esquivar y abajo, vamos. Baja lo más que puedas. Trabaja tus glúteos y tus muslos. Vamos. Pongámonos de frente y hagamos toda la combinación. 1, 2, 3, 4. Cruce, asegurándose de seguir con los pies. Gancho, se empieza por el codo. Y luego uppercut, 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 uppercut. Haga una sentadilla y levántese. Vamos a hacer esto 4 veces. Bajamos, luego subimos. Aquí vamos, esta es nuestra última vuelta. Contraigan sus abdominales todo el tiempo. Solo 4 de cada movimiento. Contraigan sus abdominales todo el tiempo. 1, 2, 3, 4 y cruce, trabajando los oblicuos. 1, 2, 3, 4 y cruce, trabajando los oblicuos. Trabajen los hombros, uppercut, uppercut, uppercut. Terminemos con el descanso rápido. Inhalen profundamente y exhalen. Excelente trabajo. Me quedé sin aliento. ¡Wow! ¡Excelente trabajo! Espero que haya disfrutado mi ejercicio de boxeo. Trate de combinarlo con mi rutina explosiva del cuerpo en el piso, la cual enfoca en sus abdominales y empezará a sentirse como un boxeador en un santiamén. Puede hacer este ejercicio a su propio ritmo. Si está empezando a hacer ejercicio, no se presione mucho muy rápido. Solo haga su reto a hacer lo que pueda en el tiempo que pueda. Vamos ahora a hacer hombro. Wow, wow. Ese es cortito, pero buenísimo. Good morning. El aire está delicioso, mis amores. Pero delicioso. Vamos a hacer hombro. Ok, no pasa. Espérense un momentico que va a empezar la música. No sé qué pasa, está como mareado. Estoy comiendo de bolsa. No. Vamos a hacer hombros. No sé dónde están los hombros, se nos fueron. If the answer is yes, hi, I'm Samantha Clayton. I'm here with Julie. This is a beginner warm-up. It's low impact, low intensity to get you ready for exercise. So let's go. Feet are apart. We're just going to warm up. I'm working with Herbalife to help you achieve a healthy, active life. Do you dream about having strapless, dress-worthy shoulders or guns that will make your friends envious? If the answer is yes, then join me for a 10-minute upper body strength workout to help your dreams become a reality. But before we get started, let's take a moment to talk about weights. You don't necessarily need to reach for the heaviest weight option to develop your muscles. It's possible to build muscle and improve your strength using moderate weights by focusing on a slow and controlled tempo for all of your movements. It's the time that your muscles are under tension and working hard that will enhance your strength building potential. Now let's get to it. We're starting out with a mini warm-up, focusing on the upper body to get ready for our workout. Gently roll your neck from one side to the other. Just loosen off the shoulders. Look from one side to the other. And then gently start to roll your shoulders back.
Frota tus hombros hacia atrás. Stay nice and relaxed. Relax. Roll a few times forward. And then let's make the movements bigger with windmill arms. Starting out forward and then back. Now place both arms straight out in front of you and circle the wrists and open and close the hands. Open and close the hands. Haga movimiento a tus manos. Change direction. Cambia la dirección. Now open your arms out wide to stretch the chest and then cross them in front of you to loosen your back and shoulders. Enjoy the stretch. Yes. Last one. And then let's do a jog to get your blood flowing. Bueno, ya nosotros calentamos, yo creo. Start to over-exaggerate the arm movements to further prepare your upper body for weights. About 30 seconds will do. And you know a warm-up is not complete without jumping jacks. Come on, you can do 30 seconds. No, ya yo hice jumping. Déjame correrlo un poquito porque ya nosotros calentamos eso. Exercise. Now stand in an athletic stance with your knees slightly bent. Hold your weights with your palms facing in at shoulder height. Press one weight upward, not directly overhead, but slightly in front of you. As you lower the weight down, lift the other one up. This is called a reciprocal press, and I like to do it for coordination. Be slow and controlled in your movements, focusing on lifting and lowering the weight slowly, making sure that the rest of your body is still. Ten to 12 reps is a great number. Vamos, que tú puedes. No Now put your weights down and let's take a 30-second rest and just shake it out. So while you're resting, keep moving. You can hydrate if you need to. Si necesitas tomar agua, puedes hacerlo. You can do a few stretches. So pick up your weights and let's do a combination move. This is a trap raise, or you could call it a shoulder shrug, to an upright row. So hold your weights with your palms facing down, resting them gently on your thighs. Simply shrug your shoulders upward toward your ears, hold, and then slowly lower. For the second part of this exercise, lift your weights up towards your chin, leading with the elbows. Stay controlled on the way up, holding for a beat, and then remain controlled on the way back down. You can use a count of 3 for your timing. Wow, me duele el brazo. Shrug and lift. Remember to keep your core tight throughout the entire movement. Just a few more. Wow.
Give me one more. Uno más. Nice and slow. Slow. This shrug movement is my secret move for strapless stresses because they always look better with toned trap muscles. So let's take a 30-second rest again before moving on to our bicep and shoulder combo. Si no tienen pesita, pueden hacerlo con un pomo de agua. Grab some water if you need to, but just keep moving for the 30 seconds. For the bicep shoulder combo, hold your weights with your palms facing your sides. Now, as you lift your weight, rotate your wrist so that at the top of the move, your palms face your chest. As we transition into the second phase of this move, rotate your wrists out and press the weight forward just above shoulder height. Slowly lower the weight, rotate your wrists, and then lower back to the starting position. This movement should be slow and controlled and focus the entire time on keeping your core tight. Try to minimize all other body movements. Remembering to rotate the wrists each time. Slow and controlled. Just one more, 10 to 12 reps is plenty. Now let's take a 30-second rest to hydrate and stretch out the muscles. Relájate. Just shake it out and stay on the move. You don't want to cool down. Now we're moving to bent over rows. I have a fun combo move for you. We're going from bent over single arm row to a double arm row and changing our hand position. Now this exercise requires that you get into a bent over position. We do this by putting your feet slightly apart and hinging at the hips, pushing your butt back to ensure that you maintain a nice flat back and neutral spine. We're going to do a row with 2 different hand positions. First with the palms facing back. Lift one weight and slowly lower. Leading with your elbows to chest height, slowly lower. So as you get to the bottom of the movement, rotate your wrists so that in the second movement, palms are facing in like so. Okay, let's get started. Let's keep a slow and steady rhythm for 12 reps. So single, single arm, and then double. Uno, uno, doble. Uno. Keeping movements nice and slow. Control on the way up, control on the way down. Keep your core nice and tight for the entire move. Now, if you're just starting out and you can't manage 10, that's okay. Just do as many as comfortable for you. Let's try one more. And let's put the weights down. And let's rest and shake it out. Do a few arm circles. Forward and back. Grab a drink if you need to.
Let's take it down to the floor for a chest press move where we're going to do a single, single, double rhythm. So sit down on the floor. Make sure your feet are planted firmly on the ground and slowly lower down, making sure your spine is firmly on the floor. So tuck your pelvis under and your back is flat. Put your arms out wide. And we're going to simply lift one weight and lower. Lift the other weight and lower. And then lift them both together, rotating at the wrist. So let's do it slowly again. We're going to lift and lower. Lift and lower. And then let's lift both weights together, rotate in and come back down. So let's start out with our rep of 12 or 10. And then squeeze in, making sure that your back stays on the floor. Your core stays nice and tight. And focus on really rotating the wrists in. This move works your coordination because it's working your brain and your muscles at the same time. Remembering to breathe and keeping that back flat on the floor throughout the entire move. Let's slow down the rhythm for the last few. Give me 2 more. Last one. Now put your weights down and we're going to do a quick tricep stretch from the floor before we get ready for our next exercise, which is a great tricep dip. So just stretching out, back of the arm, keeping the shoulders down. And then switch sides. Going up overhead, stretching out the tricep muscle. Now let's get into our perfect push-up position. Oh my God. This time our wrists are going to be slightly narrower than with a regular push-up. So have your wrists in, find your position up on your toes. And we're just going to slowly lower the body to the ground, but our arms are going back instead of out with a regular push-up. So we're going down and pushing up. Watch for a regular push-up, you'll be out wide. But to work on the triceps, we're coming into this position. Lower down and push up. Keeping the core tight and breathing the whole time. Now, if you need to modify, you can always drop to the knees, lower and lift. Give me 2 more. Deme 2 más. Wow. As a busy working mom, I fully understand that sometimes it's hard to find the time to fit in exercise. But I hope you can use my 10-minute series of videos to help you realize that even if you only have a few minutes to spare, your exercise time will add up. Vamos a tirarnos. El clima está Body hermoso. Hay un focus aire routine, rico and we'll y fresco. combine it with my other workouts to create a full body challenge. Una maravilla. El clima está delicioso. Hay un aire fresco. Vamos a hacer el estiramiento. I'm Samantha Clayton, and this is a beginner post-workout stretch. It's important after your workout to always stretch your muscles. This
This is my training partner, Julie. And let's start by stretching out the wrists and the calves at the same time. I love my combo exercises. So let's sit back, pull the toe forward, and then hold on to one hand and pull the wrist back. A lot of the exercises that we do, such as plank and push-up, really involve the wrists. And so I think it's really important that after every workout, you take time to stretch those muscles. Remember, pull the toe towards the shin so that you feel that stretch in the calf. And now let's push ourselves forward, coming up onto the toes. And now let's pull the wrist gently towards you. Staying up on the toes, really feeling that stretch in the calf muscles. We're going to hold each stretch for 10 to 15 seconds each one. It's plenty. And then you want to just switch sides. What you do on one side, you must always do on the other to stay balanced. So start out pulling the toe back, hand in front, and again, just gently pulling back on the fingers and pulling the toe towards the shin. You should really start to feel that stretch in the back of your leg. I even feel it in my hamstring a little. And then gently rock forward, going back up onto the toes, stretching the wrist in the opposite direction this time. It's great to spend a few minutes after every workout doing a cool down. Helps to just get your mind ready for the rest of your day. Okay, so now bring your feet together. We're going to take one arm across the body to stretch out the shoulders and the back. Make sure that you hold above the elbow joint. We never want to push on our joints. So kind of holding onto your biceps, stretching one arm across the body. And you should really feel that stretch on the back of your shoulder. A lot of people have a tendency to shrug their shoulders up, but don't. Pull the shoulders down, extending the neck, feel that stretch. What you do on one side, you always do on the other. Open up, and then cross over to the other side. Always feels good to stretch after a workout. Now another muscle that's used a lot with all our plank and push-ups is the triceps. So let's go ahead, take one arm over the back, holding just above the elbow. You want to try and extend the hand down the back. So you're using this top hand to gently push down. What you want to be aware of for this exercise is that you're keeping your chest lifted and that your hand is not pushing your neck forward. You want to be looking up in front. Then open up wide and then repeat on the other side. For some people, they're not very flexible in their shoulders, and that's okay. Just work with it one day at a time, a few seconds at a time. This is a great stretch to do while you're sat at your desk too. And now from here, we're going to go ahead and we're going to take it to the floor and stretch out the lower body. So go ahead, sit down first, and then slowly roll out back. You want to have one leg straight, bend one knee, holding just below the knee. You want to go ahead and pull your knee into your chest and just hold right there. This is great for stretching out the hips. You should feel the stretch through the hips. You'll feel it through the hamstring. And also, if you pull in tight, you can feel a stretch in your upper back too. Go ahead, slowly release, put one foot down, and then lift up the other. Go ahead and hug it as tight to your chest as you can. Keeping the toe flexed. Enjoy that stretch. Feel it in the inner thigh. And then you want to go ahead and roll over onto your side, because now we're going to stretch out the quad muscle. So roll onto your side, get comfortable. Go ahead, hold onto your foot, and you just want to gently, holding your foot, just pull back, and you should feel the stretch right down the front of your quad. Feel the front of your legs stretching out, especially if you've been doing squats. And then we're just going to go ahead
We're going to turn over onto our other side and go ahead and do that quad stretch on the other side. Really feel that stretch down the front of the thigh. You want to deepen the stretch, go ahead and push your foot into your hand, and that will deepen the stretch. It's really important after every workout that you spend some time working on your flexibility with a cool down stretch. Mis amores, una maravilla. Tienen que hacerlo todos los días un poquito y verán lo bien que se van a sentir. Es una maravilla. Ahora, ustedes saben que yo me voy a tomar el 24. Ese es el que te pone el músculo durito y el cuerpecito de lo más bonito. Pero el problema es que vamos a ver si la cámara me deja. Porque, no sé, a veces se me corta el ejercicio. Vamos a abrir acá. Esto es en vivo. En vivo, señores. Así que imagínense. Vamos a ver si puedo que no se corte el video. Mis amores, vamos a ver. Aquí. Esto es una maravilla. Bueno, aquí no puedo hacerlo porque la cámara está acá. Déjame ver. Ahora sí, perdón que esto es en vivo y no tengo los equipos necesarios, pero para nosotros nada es imposible. Siempre se puede un poquito, mis amores. Vamos a tomarnos el 24. El Reveal Strength, el que te pone el músculo derito y el cuerpecito de lo más bonito. Estoy en casita, mis amores. Vamos a ver. Entramos y ya hicimos nuestro workout maravilloso. Y ahora vamos a tomarnos nuestro Reveal Strength. Bueno. Voy a poner bien la cámara. En el nombre de Dios, que esto no se me corte. Porque a veces se me corta. Y entonces no he podido terminar el video, pero sí, ya tú ves, en nombre del Señor, vamos a tomarnos nuestro Review Strength, que aquí tenemos el campeón. Miren, este es el que te pone el músculo durito y el cuerpecito de lo más bonito. A eso te invito, campeón, a que tú también lo tomes. Delicioso. Esto no es comida. Esto se hace con agua y se toma 30 minutos después de hacer el workout. 30 minutos. No puede pasar porque si no, no tiene efecto. Y a mí me encanta esto lo toma Cristiano Ronaldo. Miren, Reveal Strength, 24 horas para los atletas. Esto lo toma Cristiano Ronaldo y otros atletas. Y como yo soy un atleta porque hago mis ejercicios, todo el que haga un workout se lo puede tomar, porque esto es directamente para el desgaste muscular. Acuérdense que es 80% nutrición y 20% ejercicio para tonificar nuestro cuerpecito. A ver, ¿no? Esto es en vivo, mis amigos. Y este es sabor chocolate. Esto es exclusivo para el desgaste muscular del ejercicio. ¿Miren? Sabor chocolate. A esto te invito, campeona, a que inviertas en tu cuerpecito para que se te ponga de lo más bonito y envejezca saludable. Delicioso. Bendiciones. Gracias por seguirme. Gracias por estar ahí. Ahí se quedan grabados. Comparte, dale like, suscríbete, comparte este video para que otras mujeres en su tiempo libre, a cualquier hora del día,
o de la noche, cuando estén cómodas, lo pueden hacer. Bendiciones. Y verán el resultado espectacular. El ejercicio es bueno para el sistema nervioso central, para el cardiovascular, respiratorio, todo tu cuerpo, porque el ejercicio te anima a las hormonas, lo que necesita tu cuerpo para dormir mejor, para sentirte mejor, la dopamina, las endorfinas y todas esas situaciones y hormonas que tenemos en el cuerpo, que solo las activamos con el ejercicio. Y no tiene que ser tanto, un poquito todos los días nos ayuda a obtener la meta. Bendiciones.